Kommt man hier was anderes machen bei dem New Content? Ja, ja, konnte man. Oh, good. You notice my sign. Yes, I have something very exciting to show you. Okay, ich hatte ein bisschen Panik. Letztes Mal haben wir ja dieses Spiel beendet, dass er irgendwie nicht speichert. Also, speichern. Keine Ahnung, ob man das hier so nennen kann. Dass er sich nicht merkt, wie viel man schon gemacht hat und so. Und dass deswegen alles nochmal gemacht werden muss. You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley parable and about how roundly disappointing this ultra-deluxe version has turned out to be. The original Stanley parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra-deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever Das ist neu. the Stanley Parable 2. Das ist Content, den hatten wir letztes Mal noch nicht. Sag, 800? Nimue? 800, oder? Yes, you see, isn't this far superior to a measly port with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel, an entirely new experience, So built ein from the ground up. modernes Why there are so Büro. many possibilities? It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Kann man das hier machen? Gib mir das. Nichts funktioniert hier. Calling it the Stanley Parable 2 is just so much Etwas catchier über than 6. Ultra Deluxe, don't you think? Ultra geht ja. Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. Langfristiges Vermarktungspotenzial. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Da, da, da. Schön, dass also die Musik ist gut hier in diesem Spiel. Jetzt für alle nochmal ein Ohrwurm. Schön durchlesen. Ich will da nicht durch, ich will da rein. Ist das ein schickes Büro? Aha, aha, aha. Aha. Ich finde Nummer 5 eigentlich ganz cool. Naja, haben sich für 1 entschieden. Selber schuld. Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been hier passiert developing irgendwie nix. for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a Hello, fuzzy Mary. magic than anything scientific or logical, really. Herzlich willkommen. Nee, wie geht's dir? Mega erkältet habe ich in deiner Story vorhin gesehen. Das klingt nicht gut. Mir geht's super, eigentlich. Weil ich ausschlafen kann. Ausschlafen ist alles, worum es geht. Ist alles abgesperrt. This way to the show floor. Da sitzt ja gar keiner. Und der Bus zum neuen Content ist auch aus. Ja, Nimue 600 geht aber ja eigentlich. Für eine Graka kann man auch mal 600 ausgeben. Here we are. Go on. Try Oh out some of the mein new Gott, features. ist das riesig. Das ist eine Tür? Ja, das ist eine Tür. Okay. Da ist Eingang. Boah, mein Gott. New Feature.
Reassurance Bucket. Bürodekoration, unendliches Loch. Samstag musst du fit sein, Mary. Das ist richtig. Das ist richtig. Da führt kein Weg drum herum. Beruhigungseimer. Okay. Und Spotty für dich kann hier jetzt irgendwie Sachen machen. Sich also für einen Weg entscheiden. Und dann hat man sich entschieden. Und dann passieren Dinge. Was mich aber irritiert, ist, dass der Erzähler gar nichts vorschlägt. Also eigentlich sagt der Erzähler, Stanley geht durch die rechte Tür. Und dann geht man halt durch die linke. Da ist auch noch... Ich nehme das hier. Das ist gut. Epilog. An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, yes, it would go at the end of the... Okay. Well, we'll figure that out later. Okay. Das ist nur so ein Durchgang, das ist schön. Get it here. Einstellungen, Weltmeister. Da dürfen wir nicht rein. Langweilig. Ach, warum ist denn das so riesig? No Screenshots. Da darf ich leider nicht rein. Weil im Endeffekt ist Stream ja ganz viele Screenshots. You know what, Stanley? I actually think the jump circle was a pretty good idea. I'd like to hang on to that for the sequel. Ich kann springen! Das machen wir irgendwann nochmal. Das ist geil. Innovativ, ey. Ein Spiel, in dem man springen kann, ist schon geil. Mhm. Free Trophy. Cool. Das Jump Circle. Dann holen wir uns doch erstmal die Free Trophy. Infinite Hole. Ich weiß schon, wo das hinführt wahrscheinlich. Ich erahne es zumindest. Infinite Hole Chart. Hole. More Hole. Infinity. More. Science. Aha. Und da geht das ungefähr lang. Alles klar. Huiuiuiui. Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. Kann man hier sonst noch irgendwas machen? Nö. Na dann fallen wir doch mal eine Runde. Ach, hier kann man nicht springen, ne? Woohoo! You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, Also ich weiß nicht, you ob ich can mich press the gerade teleport umgucke. button to pop back up to the top, and we can continue onward. Ach, krass. Now, I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go back to the top. Maybe do it on the sooner rather than later spectrum. Aber ich kann das auch später machen.
Hühnersuppe ist übrigens sehr geil, mal wieder. Da habe ich auch Bock drauf. Okay, Stanley. I don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the infinite nature of the hole. Is it a very, very deep hole? Was denn jetzt? It's an extremely deep hole. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. You found me out, Stanley. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem. Every pause button is a Roman number 2. Things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly infinite? Ja, if that ist works okay. For you, Ist okay für then mich. go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. Da I'll hoch? just be up here when you're ready. Da, wieder, aber... Ich kann doch nicht da hochfallen. Wie soll das gehen? Das stand auf dem Zettel? Achso, wieder ein Lied. And the two of us. Okay, hier passiert nichts mehr. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Kann man runter? Nee. Was ist, wenn man da jetzt nochmal reinspringt? Nein. Nein, wir wollen uns hier dieses ganze Sequel komplett angucken. Da sind auch noch so Türen, aber da kommen wir nicht hin. Das ist hier arbeitssicherheitstechnisch auch nicht richtig, ne? Da müsste eigentlich auch ein Geländer sein. Naja. So. Was haben wir hier noch? New, neu. Keine Ahnung. Hobili, ja. Sammelobjekte, gratis Trophäe. Free, new and easy Trophy. Okay. Das zieht mich natürlich an. Ist auch gar nicht wie auf so einer Spielemesse, ne? Get here your Schlüsselanhänger for free. Just do follow us und liken und hier nochmal eine Story posten und dann schick das 3 Freunden und dann kriegst du einen Schlüsselanhänger. Now here's something special. You remember that broken test trophy that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the trophy. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the trophy will be given to you. It's as simple as that. Okay. Den Hebel hier. Test Trophy locked. Ich vermute, die fällt da einfach noch raus. Was ist, wenn wir jetzt weggehen und die nicht holen? Sagt er da was? What else? What other exhibits haven't we seen Das ist ihm yet? egal. Okay, dann holen wir die. Wenn ihm das egal ist, ob wir uns die holen oder nicht, dann holen wir die. Ich wette aber, die fällt da trotzdem einfach nur raus. Pull me, please. Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the trophy is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. Ja, ja, klar. Irgendwann.
In Stanley 17. Was ist denn das? Das sieht echt groß aus. Machen wir erst die großen Sachen oder erst die kleinen Sachen? Erst die großen Sachen. Exit. Exit. Das ist ein Ausgang. You can't find them. Whoa. Ah, collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Das hat ja gar keinen Horrorspielcharakter. Ja! Hä? Es gibt bestimmt nur 4 oder so in God, diesem it really Spiel. is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. Ja, das stimmt. Wir springen, glaube ich, noch 1, 2 Mal. Da habe ich jetzt Bock drauf. Einfach noch mal ein bisschen hüpfen. Da oben waren wir auch noch nicht drin, ne? No Screenshots. Ich habe mal einen Screenshot gemacht, hat ihn aber nicht interessiert. Na gut. Da waren wir schon. Hier, your name in the game. Okay. Okay, ja, crazy cooler neuer For Content. the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually durchgehen. recognized and validated as people. So with that in mind, my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. Isn't that wonderful? Also ich finde den linken eigentlich perfekt. Aber okay. Ich werde hier scheinbar nicht gefragt. Ist ja nicht so, als wenn ich das Spiel spielen würde. The button that says the name of the player that is playing the game. Jim. Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name Klar. that is. Here, let's have you roleplay as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. Jim. Whoa, hold on. I wasn't finished setting up the backstory. If you don't properly roleplay as Jim, then you'll never understand the impact of this button. Otherwise, it's just a stupid button that says somebody else's name. Okay, we're doing it again, and this time let me finish first. Ja. Now, allow yourself to become Jim. Okay. All right, fine, whatever. It's just a meaningless button that says Jim. Are you happy now? Get out of here. I'm done with this button. Why don't you go humiliate me in front of a different feature that I worked very hard on? Jim. See, if you'd only played along, that would have been your name the button says. But no. Instead, I can't even think about it. I'm taking the Jim button away. What? Nein. Nein. Jim. Was soll denn jetzt meinen Namen rufen?
Ich glaube, jetzt muss ich ein bisschen hüpfen, damit meine Stimmung wieder... Maybe I'll only let people named Jim play the Stanley Parable too. They would appreciate what I've created Ich wusste das auch zu schätzen. Du hast mich nur nicht gelassen. Jetzt geht's mir wieder besser. Sehr gut. Nee, wir wollen zu dem Eimer, ne? Scheiße, wie kommt man... Ja, wir gehen durch diesen Screenshot-Döns, Down-Screenshot-Kram. Machen ein paar Screenshots. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? Wo willst du meine Antwort haben? Da. Das da. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Ja. Happy 12th birthday, step-niece, it is. Das funktioniert, den Tipp habe ich letztens erst Mary gegeben. Beim Münzenwerfen funktioniert das super. Für sich alleine eine Münze Maybe I should have werfen. gone with... No, I've made my decision, we're moving on. Wenn man sich zwischen zwei Dingen entscheiden muss. Einfach mal eine Münze werfen. Gucken, was rauskommt. Und entweder man sagt, jo, geil, mache ich. Oder man sagt, ich nehme das andere. Geht beides. Hilft sehr gut. Wenn einem keiner zuguckt, kann man halt auch machen, was man will. A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical. Bucket. That it engendered a chaotic sense of It's a reckless bucket. despair in those who played it. Well, I'm happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will Welcher fill your Bucket? mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. Okay. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Ja, aber das ist eine Glasscheibe vor. Give it a Achso. try. Ist da was drin? Nee. Ich kann doch nicht wieder rausgehen, ne? Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? Ja, I jetzt sieht think das that ein just bisschen aus wie holding in it so einem has made you the slightest bit more weirden attractive Shooter. as a person. The benefits of the bucket seem to go on, don't they? Ja. All this and more await you in the Stanley Parable too. Okay, wir haben einen Eimer. Das ist doch mal geil. Endlich haben wir einen Eimer. Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. Darf ich? This T-shirt is the best new feature. The end is never the end again. Okay. Das sind so tolle Psychologen. All right. Have you seen Faltbilder. everything you wanted to? Ready to move on now? Sind die alle hier, um mir zuzuschauen? So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul.
it's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, Absolut. let's do an experiment. I'll arrange these new features together, and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Okay. Are you ready? Passiert jetzt Here irgendwas? it is. I give you the Stanley Parable 2. Ach, in die Richtung. Ja, cool. Wie komme ich da jetzt runter? Well, I mean, there's potential here, right? It's sort of... Okay, never mind. Hold on. Let me do a different arrangement. Okay, yes, this is much better. I feel good about this. Here we go. Version 2. Oh ja, das ist super. Who am I kidding, Stanley? This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. And I do very much enjoy creating gags, but they Das ist don't add up to Collectible. anything. Da ist ein Collectible. I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, Ja. maybe that's it. Ja. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Ah, Of course. geile With Idee. respect, with care for the vision and integrity of the original game. Integrität ist Would it possibly alles. work? I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, this is the Stanley Parable 2. Ja, das ist Let me see if I Minimum. can whip something up. All right, perfect. Was macht Go ihr denn da? ahead. Take a look. Again. Zum Ende ein herzliches Dankeschön von uns beiden fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat genauso viel Spaß gemacht zuzuschauen wie das Aufnehmen und das Streamen. Lasst gerne einen Kommentar da, drückt den Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal. Genau, den Kanal findest du hier. Die Videos da. Ein paar Empfehlungen. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen.